welcome to the D Experience. My name is D or Presenter 001. Hi, welcome to the D Experience. My name is D or Presenter 001, and today I'm privileged to have one of the survivors of the Embakasi explosion. If you remember, it happened last year in February, on the 1st of February, and today she's in the studio with us. Some people did not make it out of that fire, but the guest in the studio today, she made it. And today she has the energy and she's able to speak to us about it. Welcome. Hi, I'm SHERRYL OLESI, and I'm the CEO of Disney Fragrance and also the co-director of Skin Buddy, our skincare line. I'm a mother, I'm a businesswoman, and I'm also a survivor of the Embakasi explosion. Karibu sana. For those who maybe are not very conversant with the explosion that we're talking about, if you remember clearly, someone had a gas company in the middle of a residential area. And the fire that happened last year on the 1st of February left a lot of Kenyans, one, without their businesses, two, some lost their family members, and three, some had to spend a lot of time in the hospital recovering. And today, SHERRYL is going to be speaking to us about what she went through, what has happened before last year. It is 1 year exactly. What progress has been made? Is there a change? Is there anything that people can look back to and say, hii haitafanyika tena, or we leave it at that, and God forbid we wait for something else like that to happen? SHERRYL, how has the journey been? Not an easy journey. It hasn't been an easy journey because a lot has been happening physically, mentally, financially. So it hasn't been a very easy journey. Okay. Yes. Take us back to 2024 on the 1st of February. How did your day start? I had a very cheerful day, being the first day of the month. And I was really looking forward for Valentine's because, of course, you know, we sell perfumes, and this is the time we get a lot of orders. The month of love had just started. The month of love. Hapo ndo sasa kuna mtu anatakata zile hujaileta. Yes. The very expensive. I want the very expensive. So I was really prepared that day, and I had a very busy day. So hiyo siku I remember nilifika nyumbani around 9. I didn't even have energy to eat. So nilifreshen up na nikaingia kwa kitanda. Yes. Around 11, my brother was around, and he came shouting, "Sherry, amka, moto moto." So I woke up, nikatoka kwa nyumba. I left my kids in the house. Nikatoka kwa nyumba and I saw the fire, yes, and it was outside the estate. I used to stay at a Skyline Estate in Embakasi. So the fire was outside the estate. So nikaona iko mbali, iko huko tu, and I was even shouting at people, "Nitoeni magari zenu hapa ndio kusikue na spark tupate moto." Yes. And they went back to the house. So kurudi kwa nyumba, I prepared my kids. Nikawaambia wavae sweater tutoke. So with my kids and my brother, tukashuka tukaenda kwa gari, but kufika kwa gari, I have a 2 years old girl ambao hakukuwa kwa gari. Yeye na auntie hawakukuwa kwa gari. Mliwasahau ndani ya nyumba? No. You know, your time, you couldn't think straight. So mimi nilisema tuende. I saw everyone leaving the house. Yes. But tukifika kwa gari, I didn't see everyone who left the house. Kwa gari mulikuwa wewe na nani? My brother and my 2 sons. Yes. The daughter and auntie were not in the car. So nikambia my brother, his Ben, nikamwambia ngojeni hapa, let me niwaende. Wacha niwaende, because kwa estate kulikuwa na two groups twingi. No one understood what was happening. Personally, I didn't know because I've been there for 4 years. Na I never knew kuna gas plant. Because gas tulikuwa tunauziwa expensive. Yes. So ikipanda tunapanda, ikishuka. So I didn't know it kuna plug hapo kando. Kuna plug yuko karibu na still bado sijajua. We are seeing fire, but atujajua because the other side of the estate kuna like ka ghetto-ish. Yes. So I would not tell what exactly was happening.
So mi nikajua auntie ameenda kwa uto to crowd akichukua mshene. Yes. A collect 411 baadaye kuja kwambia kunaendeleaje. So mimi I walked toward the crowd. Yes. Nikishout jina yake, she's Quinta. Nikaenda nikishout jina yake, but I didn't make it to the last crowd. It blasted. That same fire that ulikuwa ukiangalia ukiwa kwako, yes, unasema yes. iko mbali haitatufikia. Then the blast happened. And this blast happened this way, yeah? The moment that tanker exploded, there was something like an earthquake, if I can describe it better. Yes. Because at a Getia estate, it was blown, ilianguka. So, sisi ambao tulikuwa karibu na hiyo gate, sote tuliangushwa because it was like mnarushwa, like your earth ilitetemeshwa, the force ilikuwa ina. So the moment ili blast mimi, like that was a seconds thing. I can't say it 10 minutes, 1 minute. No, few seconds. We were roasted. The blast happened. Yes. Ukajikuta uko chini. Yes. And then you were already on fire. So nilijipata chini. And the moment niliinua kichwa hivi, I saw my leg sizzling. I saw my right leg sizzling. I could not run. I'm not a person who gives up in life, but that day I did. For some few minutes, few seconds, I gave up. This is you. Yes. Umeinua kichwa, and the first thing you see is your right leg is on fire. Not really. It was sizzling because the people who are in my estate, yes, like we didn't burn with flame. We burnt with the heat. So literally we were grilled. You understand? So hatukuguswa na moto, the live fire. Forgive me. Heat. It's like nyama choma. Ulipoangalia mguu wako, what went through your mind? What were you feeling? Were you feeling the pain? No. Was it mixed emotions? Ulikuwa umechanganyikiwa vile umerushwa? I think the pain was too much for the body to handle, so I could not feel the pain. You couldn't react. You couldn't put 1 + 1 together. No. But my mind told me I'm dying, because when I raised my head, I saw orange, like an orange cloud. Yes. An orange cloud, that's what I was seeing. So akili yangu was like, Sherryl, hata ukiamka ukimbie, unakimbia wapi? Yes. Because I can't even see where I'm supposed to run to. Everywhere is orange. People are screaming. It has happened so fast. Si eti ni kitu inakuja pole pole, eti unaweza kukimbia. Hii ni kitu tu imekufunika tu hivyo. Uko chini. So I was there down and I talked to God. Kumbe I don't know kama ushai kuongea na Mungu one on one. I did. Nilikubali kuenda. What were you telling God? I told God, I know I'm living. Najua watoto wangu ni wadogo na nawacha yatima. Take control. Na nikaka hapo. People were running and I was there. I was there because they were running. Alafu, the moment you stand, you are going closer to the fire. Yes. So you burn more. So most people who stood up that moment they and went ran, that direction, they burnt their heads. Most people who stood and ran, they burnt their heads. Because they came one on one. They came closer to the fire. Yes. And then another thing, si nimekwambia tulikuwa tunaungua na joto. Yes. So ulikuwa kama umevaa nguo, you burn where hakuna nguo. So for me, I came out with a dera. So after your explosion, dera ilipanda, miguu ikachomeka na mikono ikachomeka because dera ni mkono mifupi. Yes. So wale walikuwa wamevaa trouser, the burns were not that intense as wale walikuwa wamevaa deras. Na kuna wengine walisaidiwa because there was like a stampede. Yes. So watu waliwaangukia. So unapata wale wako juu walimprotect. Wale wako chini. Yes. Okay. You've said your prayer.
you've spoken to God, asked him to take care of your children. And I'm there. You're ready to go. I am leaving. I'm not feeling pain. So, umekaa. Niko hapo tu nangojea sasa uzima. Usha make decision, mimi nimekubali. Nimekubali matokeo. Kabla unichukue, tumeongea. Niangalilie watoto wangu. Kabisa. What happens next? I don't know what slapped me. Like, we Sherry, acha ujinga amka. Ukarudi kwa mejaja uendi. Acha ujinga amka. So, and I was like, wait, so I'm still alive. Yes. You know, everything is happening like movie, eh? Ushaona zile movies za Rambo? John Cena. I don't know kwani siku dive kama but it could not happen. You snapped out of that situation. Nikaamka hapo. The first thing I saw was my phone D. So I had to choose a struggle. Siwezi kuungua na nikuwe mteja. Simu yangu na nikachomoa. Simu ofisi yangu. Ukachukua simu. Nikaokota simu na nikachomoka. But I think hiyo time nikitembea ama sijui nilianguka. I think it picked a part of the flame. I even posted it on Facebook. Yes. A part of a very huge flame. Ili record like 2 seconds. Yes. Hivo. So I ran through the estate because the estate had 2 gates. So I ran through the other gate. And kufika hiyo next gate, nikapata tu a random person akipita na gari. Nikaingia kwa hiyo gari nikamwambia nimechomeka, nipeleke hosi. Remember niliacha watoto wapi? Kwa gari. Kwa gari na Ben. Auntie na my daughter sijua kwa wapi. Yes. Unaona? And so I went to the hospital. Nikaambia mtu nipeleke hosi. And there is a hospital I've been a patient for a very long time. Nikaambiwa nipeleke huko ndio watanielewa. So tukifika kwa njia, huyu dereva ananiambia acha nikupeleke Aga Khan. Do you know there are some disadvantages with living some places. Yes. Juu wanakuona hao ni masonko, hao ni watu wa Aga Khan, wa Nairobi Hospital and all that. Yes. Wananiambia tuende Aga Khan. Yes. Sasa hiyo ndio nasikia uchungu sasa ile ya kuungua. Mimi nipeleke pali nimekuambia. Unaona? Yes. Sasa hiyo ndio nasikia uchungu because sasa ile upepo inapiga ndio nao unasikia ni kama mtu yuko hapo nyuma yako anakukimbiza na pasi akikupiga pasi. Now that's when you feel the pain. But during the burning uski. Nikafika anaanza kuniambia Aga Khan sijui wapi. Nikamwambia mseo unataka kuniua, hebu nishukishe. I ran to the hospital. Ukashuka kutoka kwa gari? How far was the hospital kutoka mali unaishi? Okay, from where tulikuwa tumefika na gari, ilikuwa karibu. Yes. Ilikuwa karibu maybe 200 meters. But alikuwa anielewi. Yes. Aga Khan was still far. Anataka kupita mali umemwambia. Anipeleke muendelee na safari. Ilikuwa haikai vizuri. Unaona sasa hii kuna hopes nimesurvive. Yes. But ni kama anataka kudelay hii hope. Yes. So nikashuka nikaenda hospitali. So I was there. Wakaanza first aid. Nimefika hata waelewi. Wanaona tu moto but they think kuna kitu imeblock kwa airport because hapo ni karibu na airport. So I'm in the hospital now. I remember I have kids. I pick my phone. I call Ben. Namuuliza Ben, mko wapi? Nikamwambia Ben, niko hosi, nimechomeka, niko hosi. Ben alipiga nduru. Nikauliza Ben, watoto wangu wako wapi? Akaniambia sijui. Oi. Sasa ajui pali boys wako? Ajui. Na alibaki na wao? Alibaki nao kwa gari. Ilivofanya kila mtu akakimbilia mahali alikimbilia. So ajui mahali watoto wako. So the best thing is time tulikuwa tunatafuta auntie the opposite side. Yes. Alikuwa the opposite side with my kid. Yes. So watu walianza kukimbia, by good luck aliona watoto wangu wakikimbia akawachukua wote. So alikuwa na watoto wote watatu. Ben ndio yako peke yake. Ben naye amechanganyikiwa hapo anatafuta watoto. Yes. Because they saw me walking towards the fire and they saw how the fire the explosion, the way the fire came in as a cloud in the estate, and they saw me disappearing in that fire. Yes. You understand? Yes. So Ben kichwa yake ilikuwa my sister. Watoto
Waliposikia pu wakakimbia, wakapatwa na auntie. Na sasa umeconfirmia Ben umeungua. Huyu ni brother yako. Reaction yake ya kwanza ni sister yangu. Wewe unapiga kuuliza watoto wangu. Hajui watoto wako wapi. Ben hajui watoto wako wapi. Gari iko wazi. Situation yako inaendelea kukua. Now, niliona hao madaktari ni kama sasa now, why are you treating me? Na labda watoto wangu wamekufa. Siwache tu niende nikatafutia watoto alafu nirudi. Yeah. Ulitoka hospitali? No, I didn't. Walikataa. Waliambia tu relax, watoto watapatikana. So I called my dad. Nikamwambia tumechomeka. You see, my dad is a soldier. Yes. Yeah? Being a military man, anambia relax, tulia. And I'm like, huyu mzee ni haelewi. Natulia. Akwani haelewi. Haoni kama kuna venye niko karibu na creator. Mbona haelewi? Mbona haelewi? So the soldier in him is calming you down. Yes. Which by all means is the rightful thing to do at that time. Lakini wewe kila mtu anakuambia jibarish. Wewe elewi ya watu wanaongea natuliaje. So, najaribu tena kupigia Ben hapatikani, hashiki, sielewi. I go to my WhatsApp group ya Disney Fragrance. Yes. I do a voice note. Nikamwambia mtu yoyote ule anaweza kwenda kunitafutia watoto wangu, aende. At this point hujafikiria kupigia Quinta auntie? Not yet. Okay. And I think I think I can say I thank God I didn't call her that time akuje kwa gari, because our block ilikuwa katikati ya estate. So that means hizo minutes angetoka the other gate to where the car is, possibilities za yeye na mtoto kuungua wa high. Yes. Wangeungua. So I thank God I didn't even think of calling her. Yes. That you decided kutembea ukawatafute mwenyewe. Yes, was better. So now where were we? Wapali budako amekwambia relax. Buda ameniambia ni relax. So my mama kutawala, my mom's sister. Huyo pia alinilea, so huyo sasa ndio mama. Na hiyo siku tulishinda na yeye the whole day, akaninulia chipo, akaninulia chips, akaninulia kuku, sijui nini. And now I'm calling her, mom, nimechomeka. Mom naye ni nduru. So unajua mama? Yeah. Mom naye ni nduru. What is happening? Nikamwambia kuna explosion huko na nimechomeka na sijui watoto wako wapi. Yes. Mom left utawala to Fedha. Kuja kuangalia situation iko aje and all that. Alikuja hospitali kukufuata wewe or she went to check on the kids? I think they talked with Ben. Ben atafute watoto kuja kuangalia kwa hospitali. Yes. But by the time mom comes, Ben ashapata watoto, wamekuja hosi. So Ben kufika akauliza kama niko hapo, akaambiwa niko hapo. So Ben alikuja ile anachungulia, because ukiasikia nimechomeka niko hosi, what do you expect? Pink, someone in pink, right? So alikuja akachungulia pole akona uso iko sawa, akaingia. But I was in pain. I was hydrated. What were you given at the hospital as first aid? I was dehydrated. So niko hapo hosi, wameanza kunitoa sasa hiyo dead skin. That's the first part of the first aid. Na kuniongezea maji because I'm really dehydrating. Were you under any medication wakikutoa dead skin? No. You could feel it? Yeah. They were literally... They injected me painkillers, but unajua sometimes when the pain is intense, you don't feel it. So like it doesn't work. Yes. Yeah. But they injected me some painkillers. I think some point walindunga ya kulala, because nikikuwa transferred now, nilisikia usingizi. So I'm assuming maybe walinidunga but sikulala hiyo time. Yes. Or maybe ilikuwa haijaanza kufanya kazi. Yeah. At that point wakianza kukubambua. Yes. So after that nikawauliza nafaa kwenda kwa hospitali gani, because you see now I'm desperate. Ile kitu nataka nisisikie pain. Yes. So hata wangeniambia sijui niende wapi, huko ndo ningeenda. So this daktari told me, you know what, I know you have a very good insurance, but please go to Kenyatta. Yes. They have the best burns unit. Yes.
So mom amekuja, Ben amekuja, another friend of mine anaitwa Gladys amekam. Gladys amechukua watoto akapeleka kwake wakiwa na auntie. Mom na Ben wamenipeleka Hosi. Wamekupeleka Kenyatta. Wamenipeleka Kenyatta. So tumefika Kenyatta, huko ni ambulance tu. Sasa ndio zinaferi watu kutoka kwa nini? Exactly. Kwa kule kwa moto Embakasi. Exactly. So huko tu ni ambulance, we are there, tumekuwa received, tumefanywa, wale tulikuwa tushafanywa first aid, tulikuwa admitted and all that. Kuna wale bado wako wamefanywa first aid and all that. The whole process was smooth? Yeah, very smooth. It was very smooth. And sometimes Mungu ndo anatulinda. You know why? Hiyo siku a lot of people were very desperate kupelekwa Hosi. So ungepata ambulance moja imebeba hata 5-6 people. Na watu wako na vidonda, wameshikanishwa hapo tu hapo. Wameungua, wameshikana hapo. So kama mtu wako na ugonjwa wako si anakupatia tu haki. So yeah. That was the situation. So I'm in Kenyatta now, and the next morning on 2nd tukaosha vidonda ndo waone intensity of the burn. Wameosha kidonda ndo waone the intensity of the burn. So I'm all pink, najiangalia mikono, and I'm telling myself, within 1-2 weeks nitakuwa sawa. Spirit yako bado uko roho juu. You see? Yes. Hakuna venye ningekosa kuwa roho juu, yet now I'm in Kenyatta, and you know what they did? We are in Kenyatta, and all burn victims, all Embakasi victims are in one place, in one room, like the ward, in one ward. So ukifikiria wewe ukigeuka ukimwona mwenzako, I think kwa hiyo ward mimi nilikuwa better. Yes. Kuna watu walikuwa mbaya. Ulikuwa nageuka unapata mwingine amekiwa cage, ameungwa mgongo yote. Mwingine ameungwa uso yote, amefungwa plaster, anaka ninja tattoo. Mwingine ameungwa gosh. I was better than everyone else. Yeah. So wewe ni miguu na mikono. So mimi ni miguu na mikono, mdomo yuko sawa, so at some point I will joke with them because sasa hapo unalilia nani? Yes. Unalilia nani na kila mtu unalilia nani na kila mtu ameungua hapo. So inafika tu time we are telling stories, uliungua ukiwa wapi, uliungua hivyo. So yeah, tukaoshwa. You are seeing yourself pink, unaona tu ushazoea kuungua pink, inapona after 2-3 days. So inaipatia long, ikienda sana ni wiki ama wiki mbili. So this doc looks at me, alafu akacheka tu akaniambia, no, that burn is deep. You'll have to go for skin graft. You never thought it would get to that point. Wewe ulikuwa unajua tu hii ni juu, nitapona na nitatoka. So I'm booked kwa theater. Watu wamekuja guy, I can't thank people enough. Have you ever been in a situation you have friends you never knew they are your friends? Like kuna watu ni rafiki zako na wewe si rafiki zao. I was in that situation because tell me why my online following came to donate blood mpaka nikamwambia sasa tosha. Because before uende theater unatakikana blood. And I asked online, I need blood. And people came mpaka kwa wado wanauliza, kwani OLESI ni nani? I remember you put a post and told people tosha sasa. Exactly. Tena. Ilikuwa mingi mpaka sa ile niko na procedure, they don't even ask kama nilidonatiwa damu. That paper was full, signatures. I think more than zilikuwa mob. Zilikuwa mob, I can't count. Yani at that point is when you realize how well you've been living with people. Waga unaishi huko tu, unaona tu hawa ni followers wangu wa mtandao, but here you are in your mind, unajua watu watakuja ni auntie, ni uncle, ni cousin, ni brother yako, ni sister yako, na wale close friends labda mko nao kwa chama. So here is the surprise. All of your social media is in Kenyatta. Mpaka wanaambia sasa waonekani. Sasa haonekani because what inajezwa na watu wangu peke yake.
So wengine wanaambiwa now sasa tushamaliza kuona mkuje kesho. Sasa tushamaliza na yeye mkuje kesho. You see? Yes, umeenda theater? Sijaenda theater bado. So okay, yes. Now after theater, after the donation nikaenda theater, nikafanywa graft kwa mikono na kwa one leg. Yes. The other one was not ready for surgery. Which leg did they start with? The left one. Yes. The left one, alafu both hands. Yes. So nimetoka theater, nimepelekwa now Burns unit. Burns unit is like an ICU ya watu wa Burns. Yeah. So I was there after the surgery, nimekwa cast kwa mikono, so mikono ziko hivi straight. I cannot move, I cannot do anything. And then after theater unazidiwa. Yes. Ile venye nilikuwa vibrant before surgery. Imerudi chini. And I remember it was on Valentine's. So Ben is here with my gifts. I'm not interested. Yeah, I'm not interested. You're not yourself. Yeah, I'm not interested kabisa. And the state I was in, Ben in the whole journey, Ben alikuwa very strong for me. Yes. He really tried to be strong for me. And that day, I was like giving up at some point because why is Ben crying? Alikuja akaniona. When he was turning, nikaona drop ya tear imegonga, ni kama iligonga glasses alafu ika fly kando. And I was like, God, I'm going. Mpaka unalia. There is another friend of mine alikuja once and she never came back. She never came back because the situation I was in, mpaka nimeanza kukua dark. Yeah. Mpaka sasa natumia therapist so kuje kuniongelesha what's happening, what's nini, what are you feeling? And then the surgery is rahisi because they create another wound. From where they've done? From the thighs. Okay. Yeah. So they pick a live, a healthy skin from somewhere and then placing on the burnt area. So I have another extra open wound. Yes. But okay, it's very painful, but inapona haraka. Yes. Yeah, it takes like 10 days. You're okay. Yeah. So after like 3 days, wakinifanyia dressing wakona imetake, like imeshikana. They now transferred me to the general ward. What happened to you after the surgery that you sank? What made you sink? The jovial you, the happy you, the one who was encouraging the other people in the wards that had even worse burns than you. What happened to SHERRYL after the surgery? That sasa, ata Ben mwenye ni brother yako anakujua na Johnny mtu mchangamfu amekuja na anakuangalia, he leaves crying. What was going on? Okay. I think I didn't have any control over it because you see, after surgery you lose a lot of blood. Yes. You're transfused. Bado your blood umekwa haija match vizuri, I don't know how to put it, but kuna venye haija circulate vizuri kwa mwili ama kumatch kitu kama hiyo. Dawa. So I'm depressed, but I'm not really depressed because I'm burnt. But I'm just depressed. I wasn't depressed. Like nilikuwa tu nimechoka. Like my body was shutting. Yes. My body was shutting. I wasn't stressed. I wasn't depressed. My body was just shutting down. And the pain was too much. The pain was too much. And then the painkillers zenye saa ingine tuko tunapewa, they would make you behave like a zombie. Okay. Yes. So I think hizo ndo ziko zinanifanya niende chini. When they introduced therapy, when they brought someone to speak to you, ilisaidia? Yes, it did. It did. I met this therapist, Yusuf, a very kind old man. This is that one person who would pop in during lunch hours. Akuniambia nimekuja tukule. What are you thinking? So we'll talk. He will encourage me. He'll ask me to walk, to find. Anambia we tembea. Unafaa kwenda home nini. You see, so
there was hope. Yes. There was hope. Because again, it could get better. Uni mtu unaweza open up umwambie unasikiaje, ni nini unafikiria. Yes. Now nisha maliza ya kwanza, and now I'm scheduled to the second surgery because one leg was left. Yes. You remember? And nisha hamishwa ward, right? And this is my first time to be in a public hospital. Okay, ukishazoea private, public kidogo kuna vile tu you feel kuna kitu iko missing, but now you're there, you don't have anything. There's no option, there's no choice. Okay, there is an option, but ushaambiwa you'll get very good doctors here. Na wanataka upone uende. Hizi options zingine doesn't matter. Yes. Unaona? And so nimeenda kwa general ward. Now my second surgery is scheduled. And I go to the theater again for this leg, the right leg. Yes. So nimetoka theater, and I'm happy I'm done with the surgeries. I'm now going home because after theater you stay there for like 10 days and you're discharged. You are discharged, uende ukapone nyumbani. So at least after the second surgery, mood is a bit high. Mood is good because I'm going home to my babies. Alafu unajua sina cast. You remember the first surgery niko na cast. So niko na kilos juu ngapi huku na zingine huku. I can't stand. Yes. You understand, eh? Kwanza kuna part nimeruka. After the first surgery, unakuwa dressed after 5 days. And the 5th day ndo alinitoa zile cast kwa mikono. Ndo nisikunje ikashift zile graft. Yes. For the first time I appreciated life. Ushai furahi it, now I can walk. Kama mtoto. Yes. Like, wait, I can walk. Like the way we celebrate when our babies make the first Yes. I jumped kwa kimoyo moyo. Yes. But I didn't walk for long. I collapsed again. Dilizima. Yeah, but it's life. But niliamka, nikaanza kutembea vizuri, nikakuwa now prepared for the second surgery. Now I go to the second surgery. I come back after 5 days. They have to check kama imepik ama aje. Ndio nianze sasa process ya kwenda nyumbani. In your mind, you know you have 10 days to go home. Hii time yote unafanyiwa surgery. Mikono umefungwa, miguu, nani yuko pale kukusaidia? Do you get a nurse, a nurse assigned to you to help you when you want to go to the loo, to help you when you want to eat? Kunaendaje? Okay, in Kenyatta, when I was there, okay, I really have a different picture of Kenyatta. Yes. Because we were treated very well. Awesome. Very, very well. Anytime ungekuwa na any pain, they will come. Therapies zilikuwa. So, for real, I didn't actually need someone to do most things. Yes. Labda wakati si visiting hours, maybe at night, I would call a nurse anisaidie kutoka kwa bed. Yes. Na they will come. Yeah, they would come, assist you, mpaka urudi kwa kitanda ulale. So, yeah, the nurses were there for us. The doctors were there for us. I can't complain. Yes. Yeah. But during the day, it's all right. You want to have some water? Thank you. Okay. So, in this life, I learned something. I learned usi profile mtu. Don't treat someone kwa sababu you think you are so rich than them, you think you are so beautiful than them. Don't ever do that, because anytime you pray, pray for my house girl. She's Quinta. That girl stood with me. That girl visited Kenyatta for the 62 days I was in Kenyatta.
That girl cooked fresh food every single day, from breakfast to dinner. Na should make sure I am clean. Remember nimechomeka mikono? Remember mikono zote zimefungwa? I've started eating. I have to go to the toilet. Guess who takes me to the toilet? Quinta. At some point, I bought some gloves and kuna siku tumeenda kujisaidia and I'm like, kwa nini hauna gloves? Akaniambia hebu maliza hii shughuli. So it was like a joke. Hebu maliza hii shughuli nimalize kazi yangu. Like you bought gloves for her to use. Yes. But she's like, because it's a boom affairs. And niko sana nikwambia hapana Quinta, please just we maliza. We maliza unanika. Ananiambia hebu maliza haraka nikuoshe ukakule. Na gloves zako. That's your sister. That's a God sent woman. She never went for her off days, the days I was in Kenyatta. And so nakumbuka bado niko na watoto. Yes. I have one friend because after that incident, watoto walienda kwa friend yako. After that incident, kulikuwa na some phases of evacuation, mara sijui kuna moshi imepatikana wapi. So I asked Ben to look for a house. Wa move. Nitawajoin tukishatoka hosi. Yes. So Ben akatafuta nyumba wakahama. And so watoto haizi kuhama because one of the boys alikuwa grade 6. So haizi kuhama shule. Shule iko hapo karibu. And now this friend of mine, another friend of mine, I call her. Namuuliza, namwambia, watoto sasa sisi tunahama na watoto wameambiwa shule lazima. Akaniambia leta watoto kwani? Leta. So this lady aliishi na watoto wangu a whole year. Yes. A whole year. And ushaona watoto wanaenjoy kuishi kwa wenyewe? Kumaanisha wako very comfortable. Wako sawa. My kids enjoyed living with this lady. Anaitwa Mwanasiti. Yes. Sorry. Anaitwa Mwanasiti Hassan. Na bwanake anaitwa Imran. Yes. This couple looked after my kids like their own. Yes. Kuamshwa mtoto. Unajua uko na watoto wenyewe, wanafaa kurauka wachukuliwe na bus, wanafaa watoke jioni wangoje na uko na kazi zako. Yes. You understand? But you sacrifice. I really thank that couple. Asanteni sana. I can't thank you enough. So au amebaki kwa friend yangu. Quinta amehama na mtoto mdogo. Yes. But Quinta is coming to work. The first week was hectic because they would come with the small girl. Ben abaki naye nje hospitali. Yes. Quinta akuje kwa ward, hakikishe nimeoga, nimekula, nimeenda lu, nimechange. Kama nilikuwa nimejisaidia tuseme kwa hizi zinaitwanga aje? Tubakuli unapewanga. Those ones I don't know how they are called. Aenda akamwage, I disinfect, I make sure I'm okay. Ndo arudi. Na ukumbuke atakuja anivisit mchana ile saa 7 jioni. Angoje ya saa 10 ndo aende. Yes. So what happened? Quinta called her relative. Yes. Akamwambia kimeumana. The relative come, akamwambia nao kazi yako ni kuangalia mtoto, mimi niko na kazi ya kuangalia bosi. Bas. Mimi naangalia mama yake, wewe angalia mtoto. Angaliwe. I'm in the hospital, I'm like uko huku si unachoka mtoto. Anambia wewe relax. Kazi yako ni kupona. Siko sawa. Kazi yako ni kupona. Now people are coming to see me, wananipatia pesa, I'm giving Quinta I don't need the money. Yes. Napatia Quinta, naambia nimeletewa hii, chukueni. So I go to the second surgery. After 5 days, wanafaa wafungua angalie kama imeshika. Yes. Wani prepare niende wapi? Nyumbani. Niende Shock on me. Nimepata infection. Graft imemwagika. Oh dear. Wakitoa bandage hivi natoka na nyama yote. Oh dear. The pus is oozing. I'm there. Mguu imeanza kuoza.
Literally. I think I slept for 3 days straight. Naambia, what have I not done? Mliniambia ni jikaze ni tembe. I've done that. Mliniambia I take a lot of proteins. I've done that. Nimenunua mpaka supplement. Mnaniambia nini tena? Wacha nilala ifanyike ile itafanyika sasa. So I'm there. Nafungwa bandage asubuhi. Ikifika saa 4 saa 5 it's full. Na nimekwa hiyo dawa. Hiyo dawa inafaa ikae at least 24 hours ndio ifanye kazi. After saa 4 saa 5 imejaa nini? Imejaa usaa? Yes. It's oozing. Unatolewa? Unaekwa nyingine. Dawa imekuwa hapo inafaa ikae at least 24 hours ndio nipone, ndio hiyo infection iishe. And then I have another one na IV for 7 days. So lazima iachwe hapo for that long ndio iwork. Kwa hivyo imekuwa nzito. So inaja mpaka nilikuwa nanuka. But still Quinta would come there anipanguze, naambia acha tu nitajaribu, anaambia wewe tulia, naambia akinanuka, naambia usijali, utapona. But sielewi because inafaa ipone nirudi tena theater. Yes. Inafaa ipone. Yaani ifanye tu venye inafanya but ipone nirudi. Bila hii kupona kuna mali unaenda. Yes. One story ya nyumbani sahau. Ni sahau. Theater wingi paka tusoti issue. Si mguu imeoza. Alafu unajua sasa general load ni like burns. People are burning. I've never thought it burns ward itakuwa inajanga. Mimi nilidhani tutafika hapo alafu ni sisi peke yake tutakuwa hapo because sifikiri eti kuna watu people are burning out there. Watu wanaongezeka kila siku. How long does it take until you go back? Now the leg has sorted itself. Leg sasa kumaliza hiyo infection. Yes. Ili take like 3 weeks. But by the time now this is where God came in. By the time hizi 3 weeks zimeisha, mguu ikaanza kujiponesha. So I didn't go back to the theater. Oh wow. Ilifika a point nili Google bei ya postre. Zinaitwaje? Ulienda kwa Dr. Google. Nilienda hizo miguu nione ni pesa ngapi kama nafika bei ama inakuwa nijiprepare because hii mguu inakatwa si ya kupona. And I'm talking Dr. Google akakwambia ni pesa ngapi? Hey. Unajua ilibidi tu mpaka naangalia zile stylish kidogo zile naweza kuvalia mini dress. Angalia mguu naweza enda nayo. Zile naweza kwenda nao date nini. So lazima niangalie hizi zingine za one leg hivi alafu na zile stylish kidogo iko na maskwembe. Yes. So I'm there and I'm like okay. 3 weeks later imepona yenyewe. No, imeanza kupona not 2 weeks. It took some time but 2 weeks later you'll see very positive results. Yes. And this doctor was like, no, what happened after hizo 2 weeks strike ikakuja. That's how sikuenda theater. Thank you. Okay. That's how sikuenda theater. But since I was ready for the surgery, I had an option to shift to the private wing. Yes. Nifanywe surgery alafu nirudi. But one doctor akaniambia, mimi naona hii mguu yako inapona vizuri. Hebu just give it like a week tuone. Kama haitakuwa inaendelea vizuri, your option B itakuwa sawa. Kama itakuwa inakataa tutakupeleka theater. But the more nilikuwa nakaa kidonda inakuwa ndogo, mguu inaendelea kupona and all that. Yes. I was discharged. Yes. In all this pain that you're going through, in all this not understanding, in all this about to give up, sasa nikateni mguu, wacha nianze kugoogle Dr. Google aniambie bei ya mguu, sasa hata mimi sitaki kuishi tena. Hizi vitu zote zilikuwa zinaendelea kwa akili yako. Kuna time ilifika ukauliza Mungu nilikukosea nini? No. No. Juu binadamu tunafika mahali unaanza kuuliza why me? Ilifika time I was even blaming me.
ilifika time niliona I've never thanked God enough. I've never appreciated life enough. Yes. Unakumbuka kuna time nilianza kutembea after more than 30 years of experience. Yes. And I'm now celebrating walking. Yes. Ushaiamka in your life. Ushaiamka tu asubuhi ukakanyaga chini ya kitanda ukasema thank you God, my feet are working. Ushaikumbuka? Unasema thank you God, I'm alive. Alive of what? Have you ever thanked God for walking, just walking? No. That was a miracle. We all know natembea. Lazima nitembee, you know. Yeah. Mm. Kutembea ni lazima, so lazima nitembee iwe nini mimi nikiamua lazima ni simu niingie nioge nijipange niende. Thank you. Haufikiri what a privilege it is to be able to stand from that bed. Thank you. Not even walking, standing. Yes, just stepping on the ground. So sikuwahi sema eti why me. Yes. Unaona? Why me? Kuna mtu ameungua sura hapo. Kuna mtu ameungua mgongo. Kuna mtu, yani people had burnt. Mpaka nasema afadhali mimi. Yes. Afadhali ni mimi nimeungua hivi. People had burnt. So here you are, you're thankful, you're going home. And then another thing, I'm thankful for the support system. Yes, that you had. Some people land into depression because utapata a whole day hakuna mtu amekam. Hakuna mtu amekuja kuona. The second day hakuna mtu amekuja. Hata watu wa kudonate blood hawako. Hana watu. Hawana chakula. So sometimes I would do like a bash kwa ward. Naambia Quinta, fanya hivi. Mnataka kula nini chapo? Pika chapo tutakuja kukula wote mzima. Sherehe. Because wait, I can chew, yeah? Yes. Yeah, I can chew. So unaona, I was privileged enough to complain. Yes. I had no reason. I didn't have any reason to. I didn't have discharge day is here. SHERRYL is going home. Discharge day is here. SHERRYL is going home. Nimesha kuwa dressed and now your form is here, you are leaving. Do you know mimi sijaenda Kenyatta? That was my first day. So I didn't have a picture of Kenyatta ukiwa nje. So I walk out of those doors and I'm like, I was in jail. I was in jail. Huku ni wapi nilikuwa? And I'm walking out. There is sun. I've stayed for 2 months without sun, direct sun. Yes. So there is sun here. I'm walking out of this big building ambayo iko na a lot of things going on. Fresh air. Fresh air. You get used. You get used, my friend. You get used. That is home. Hata dawa ni sosa. Vidonda. You get used. Because kuna watu hawataki kuoshwa. Yes. And you know, a nurse will respect what you want. Hata kubembeleza, but they are human. Hautaki mwingine anatoroka. Saya dressing anatoroka. Mpaka time ya dressing iishe. Sasa kidonda shift imeisha. Yes. Konje. Na ujue si wewe peke yake unahudumiwa. The nurses are overwhelmed. Unapata nurse moja anafaa kudress hata 50 patients. They are overwhelmed. So mpaka unamuone huruma. Mpaka unaona tu kama ningeweza ningemsaidia. Kwa nini anamsumbua? Mwingine hata anataka arukie nasa hug na hizo mabandage. So ukiamua ashakwambia ukiamua utaki kufanywa dressing, ana move to the next person. You know, inafai kwa hivyo because a patient can sue you. Yes. Akwambia ulimuumiza. Ulimforce. Yes, ulimforce na hakuwa anataka. Umetoka nje, nani amekuja kuchukua? Ben. Jio siku niliambia auntie leo usikuje. But nilikuwa naambiaga leo usikuje unakaona. Leo usikuje Quinta ndio huyo. Naambia Quinta mbona Quinta alikonda? Aki Quinta wangu alikonda. I love Quinta. Like you said, pray for her. I will pray for her. Please. Quinta ni wachache sana hapa nje. Kabisa. Kuna wengine nani house girl wako anapotea wakiwa tu OC. Anaondoka. Because mimi this is not what I signed for. Kazi yangu tena imekuja kuosha mtu mzima. Anatoka. Kuna watu waliacha kazi. You're going home to the new home that your people moved into ukiwa hospitali? Yes. Unajua tulikuwa tumemove kwa heri Nairobi. Unasafiri. Ulienda Syokimau? No, Athi River. Okay. So we went to Athi
What was the process ya kuhama kutoka kwa hii nyumba nyingine? Landlord, deposit? No, hawakutusumbua. Okay. No, hawakutusumbua. Hawakutusumbua. So tumeenda Athi River. So nimeenda, this is my first time at Great Wall. So unajua Great Wall iko na sifa zake. So this is my first time in Great Wall. And I'm in Great Wall now. But now, bado still new environment, bado I'm starting to get use of it. Shida sasa imetokea. Structures at Great Wall, they are very similar to Skyline. Okay. So every time my daughter atatoka nje, usiku atalala. Inamkumbusha kile ambacho mlipitia kule mlikuwa. Thank you. Every time atatoka nje, usiku atakuwa analala. So my daughter was not playing outside. Hakuwa anataka kwenda nje. Mtoto alikuwa traumatized. Alikuwa traumatized kabisa. Did you get therapy for the children? Yes, I tried. I tried, and another best therapy was moving. Yes. Another best therapy was moving. So I had also to move again from Great Wall. Okay, so hiyo ni kuhama, yani time kidogo umehama. Yes. Like umehama mara mingi, unaona, yes. Because wameshaka huko 2 months. My kid is traumatized, haizi kucheza, hana peace. And my kids come faster. So tumehama tena. Yeah, tumehama tena. Uko hospitali, insurance imesimamia kila kitu hospitali? No, the government paid. I didn't use insurance. Okay. That one, government paid, but there are some extra things we need to dig into our pockets because only provide like the aftercares. Yes. Yeah. Okay. So now tumehama tena. Biashara inaendeleaje? Umekuwa hospitali, umetoka? How is your business? I didn't care. Okay. That time I didn't care. But again, kuna ile support ya nyumbani. Mmehama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, money has been used. Now you've come in Athi River, your baby is not okay, she's traumatized by the whole place. It reminds her. What are you moving hata hii kukula domob. The transport every single day from Athi River to Kenyatta and back, and the food will use roughly the 5K a day. Yes, this is for Quinta. Yes. And Ben. Yes. We'll use roughly 5K a day. Yes. Wow. If 5K inatoka kwenye biashara yako? Disney Fragrance? Or from your savings? From my saving, from my family. My family really supported me. Like family yetu, the Odiagas really supported me. My friends really supported me. Bintis, you know Bintis, right? I know Bintis. You know Bintis mentorship. I know Bintis. I saw they Martha. Supported me. I saw Mheshimiwa Martha come all the way from Mombasa kuja kukuona hospitali. Kwanza alinieshimisha. Aliniambia, we, unatuletea mpaka waheshimiwa huko. Yes. Yeah. So, Bintis stood by you. Bintis stood by me. My family stood by me. My Facebook friends stood by me. There is another business group inaitwa SBK. Stood by me. Kuna wale pia walitoka. My clients. Yes. Baadaye ndo nilikuja kusoma hizo chats. Naona our admin ako hosi. Kila mtu, you know I have more than like I think 1,000 members. Yes. Kila mtu akitoa 1,000, it will go like so it will go a long way. But people will go beyond that. Beyond their 100 bob. Their 100 bob. People wangekuwa nagombana hapa na Quinta. Hapana, kesho mimi ndo naleta chakula. Kesho nyingine mimi ndo naleta chakula. Yes, niko na dish, bado niko na dish za clients kwa nyumba. Yes. So you had a very, very good support system. Yes, I had a very good support system. My partner too. God bless him for me. Because wengine walibaki single. Yes. Yeye ni mtu wangu, niko na yeye. Yes. And that's like affirmation. Yes. You're okay. Yes. I have a very empathetic kid, anaitwa Disney. By the way, he's the you named the business after him. The idea was from him. Yes. Because I was a collector. Akaniambia, "Mom, sianze kuuza." So the idea was from him. Nikamwambia, "Sasa ketini, nyinyi wawili mjue itaitwa aje." So the two brothers sat na wakasema itwe Disney. And that, yeah. So Disney was like, "Mom, imagine uko sawa.
mbona unavaa hizo vitu kwa mkono, uko poa tu. Yes. And I'm like, encouragement, "Wait, affirming this you is that how old? a kid. He's Anameka ngapi? 8. 8 years. Yeah. Mom, you okay? Mami, okay. Mbona unavaa hizo? Inakaa poa. Alafu Your man is there, nothing changed. I still love you the same way. I know this issue is in court, but allow me. Okay. Did you sue? Yes. We did because As an individual or a group with your neighbors that you used to live there? we in that estate around 50 people got burnt, and we had to go legal way. So Bado, our lawyer, is handling. We have a legal team which is handling the case. Yes. And we are looking forward for compensation because people lost their life, and it hurts me, dear. It hurts me when media wanasema 3 people died, 5 people died. The people I saw dying in that fire that day were more than 10. Na kuna wale waliungua beyond recognition. Yes. In that ward I was in, only 2 of us went home. Everybody else died. Wengine walibaki. Oh, wengine walibaki pale. No. They passed on. So kwa hiyo ward wawili Yes. ndo tulimake, because unapata mtu ameungua 40%, 50%. You understand? Yeah. Mwingine ameungua mpaka hana mahali pa kutoa hiyo nani ya kugraft. So There's nothing left. there is nothing left. 1 year later, after the fire. 1 year later, after the fire, we are here still seeking justice, because no one has ever come to ask how we are doing. No one has ever come to even know kama whatever thing we are going through. Never. There is no one who has ever come for that. And let me tell you something. I wish they would have asked me to pay the bill. Alafu wao will take care of the healing journey. Yes. Because it's the most expensive treatment I'm going through. The aftercare. The aftercare is What very does it involve? The aftercare involves therapy. It involves some gels, some silicones, some I need a lot of things. Topical because gels that you have some to topical apply. gels I have to apply. Some sheets I have to place on the scars. Yes. Some compression like the ones I'm wearing here. Yes. This one helps with the scars. Unaona venye mtu akiungua alafu the scars rises and all that. But hizi sunona until I tell you, Yes. I burned. So the gels are really working. The gels are really working. And we've tried to share with other people who burnt. What you have, those who cannot afford. Those who can't afford. Have you gone for therapy? How are you mentally after the fire? One thing with me, I think there is something which keeps me going. Nimekwambia, number 1, support system. Yes. Very important. Without supporting system, no amount of therapy will ever help. Okay. You understand? Another thing, kuna kitu nililan kutoka kitambo. Something I have no control over. Don't bother me. You will not allow it to stress you. No way. Because let me ask you, nikikuwa stressed sahi, will I unburn myself? No, you won't. I won't unburn myself. So, what's needed now is embracing me. Embracing me. I am the way I am. It happened, and I thank God it happened. It's nisha toka soko. Nisha toka soko. I have kids. Like my focus is in a very different direction. Yes. So it doesn't bother me. Kitambo, okay, mara ya kwanza ilikuwa inanibother because I loved sleeveless. Okay, sai bado navaa, but
it's not as sleeveless as it's supposed to be, because still bado niko na compression. So don't have a sleeveless, but still. So hauna ile freedom ya mikono yako iko nje inapigwa na upepo, inapata jua. Yes. I really miss that part of me. But you've accepted. Yeah. But say I'm used. Mpaka sangine wanasahau. Like I have them, because you have to be on compression 23 hours a day. So natuasa ile naoga, napaka gel, yes, nava. So I'm quite used. Looking at that camera, what is your view of life after everything that happened to you? Is there something you want to tell people? Is there an encouragement you want to throw out there? Do you want to speak to Quinta? Do you want to speak to the people who came out for you? What do you want to say, SHERRYL? Okay. Take your time. So, after everything, first of all, I thank God. I thank God to give me this courage, because bila God mazee, hakuna venye utakuwa this courageous. And another thing I've learned, anyone out there ambaye akona scars, maybe burn scars, accident scars, don't give up. There are some therapies you can do with your scars. It will help. You can reach out. Naeza kusaidia hapo and tell you how to go about it. Then, msiogope kukuwa na scars, because every time we walk, everyone has their own scars. The difference is maybe yours is visible than theirs. Kuna mtu ana fight depression, kuna mtu ana fight mental health. Those are invisible scars which are not seen. So at some point, maybe someone might mock you with your scar. But don't worry, because I know kuna watu wanatembea huku nje trying to put people down because of what they are saying, and because they are part of their scars are unseen, and they think they won. So don't be, how do we call it? Don't be very fragile, because we are all fragile at any point. And then appreciate life the way it is. Appreciate life. Anytime you wake up in the morning, just know it's a favor you are alive. It's a favor you are breathing. You might have everything. When I was in the hospital, I had money, yes, but I did have health. Yes. I had everything it takes to be in a good condition, but someone out there was crying, hawana rent. So we have different fights. So keep your heads high. Just know you're not alone. Everyone has scars, whether visible, whether invisible. So mtu asijaribu kukuweka down with that. To my DM, namwitaga boss lady, Madam Boss. Yes. To my Madam Boss, Quinta, I love you so much. Thank you so much for what you did for me and my kids. For real, I don't think, I can't say to the public that I'll do what you did to me. Sijui kama ningeza, but you overdid my expectation. I never expected you'll go to that extent to even bring someone, your relative, in my house. Nduweze kuniangalia nikiwa hospitali. I thank you so much. May God bless you. Mungu akufungulie. And anything you are dreaming of, ikuwe true. Thank you so much. Hata familia yenu, thank you so much, because wamekuwa wakicheck up on me, how I was doing when I was in the hospital. So Mama Quinta, thank you so much. Thank you to your brother. Thank you to Maureen. Thank you so much. I really, really appreciate. To my family, the Odiagas, thank you so much for praying for me, for coming through for me, mentally, financially.
I thank you so much. For my mom's side, thank you so much. You have been there for me. Mom, thank you so much. I really appreciate. I can't thank you enough. Because saidia kina madhe pia, they were there for me. Kabisa, kabisa. My brother Ben, you know you are like, you hold a special space in my heart. And today on 12th, I want to wish you a happy 23rd birthday. Oh, wow. And thank you so much for being with me always. And lastly is to my partner. Hey, man, thank you so much. This man has been there for me, but hey, this guy amekuwa akiacha job akikuja kuniangalia hospitali every good time. Libo, thank you so much. I love you. I really appreciate your effort. Thank you so much. Mimi niko tu tayari na microphone zangu, hata kitenge niko nayo. So useme tu nilishabadilisha Sherryl na ng'ombe. I will do the honors. Thank you very much, SHERRYL OLESI. Thank you for being here today. Ciao.